पूजली देवीची सुरुवात केलेली आहे सगळ्या कार्यक्रमाची. तर माझ्यावरून सगळ्यांनी म्हणा जय शिवाजी, जय भवानी. Hello, myself Priti. I am representing NIBT Institute. I would like to introduce the panel members. From your left hand side, you can meet Mr. Neeraj Shah, Mr. Vivek Mogal, and also the panel members and the committee members. I will take the name. Principal Dr. S.R. Divane, Vice Principal Dr. Virari, HOD Civil Dr. P.D. Nemade, HOD Mechanical Dr. Kakade. A warm and respectful greetings to all of you. Welcome to the BIM orientation event at KBT College. We are thrilled to have you join us for the insightful seminar. To begin, let's acquaint you all with NIBT, the National Institute of Building Technology. As a pioneer in the field of construction industry, NIBT is India's leading institute for comprehensive awareness and training. We hold the distinction of being an authorized partner and an authorized training center. Our training not only imparts software skills but also provides hands-on experience on live ongoing projects, ensuring that our students are industry ready from day one. NIBT provides hands-on projects, exposure and ensures placements. Successful completions of the courses give you 100% job assistance. All our previous batches have experienced this and even you can grab this opportunity. Here is a video on the vision and mission of NIBT. Just have a look. NIBT, National Institute of Building Technology, is India's first institute that creates awareness comprehensively in the field of construction industry, enlightening various skin technologies, accentually development of smart construction management work. I am here at NIBT Nursing because I can see my future over here. Foremost BIM concept is very new in our country, but definitely many people will try to acquire this concept very soon. NIBT is unique in its own way because it tries to create a skilled professional, not a skill level, by giving a practical exposure to deal with different aspects in this industry. Awareness regarding the latest technologies in the construction management industry has benefited many youngsters by getting placed in estimate construction firm. Hello, my aim is to become a perfect team with technology. The uniqueness about NIBT is that they provide all new information instantly and also give chance to explore our talent. Yes, NIBT is useful for us in all aspects like knowledge sharing and learning new things. I want to work with the best possible way for this institute. The people who got trained from NIBT are adept in reinforcing their skill sets with a good understanding, except in creating qualitative as well as quantitative work. In this institute, they give us the good training and the confidence to use different softwares. Yes, the training is useful and I expect my knowledge to use wherever I am. I want that NIBT should expand its horizon almost all parts of India because so many people will get benefit of it. We have learned to implement the BIM technology using different technologies at NIBT. The unique thing about the NIBT is the trainer itself, who is enthusiastic and available to solve our queries anytime. In near future, I would like to lead others through my strong communication skill and technical knowledge what I have gained at NIBT. The training was very useful at NIBT and yes, it helps too. NIBT provides us the training through various experts' lectures and their experience. Also, NIBT take care of our improvement and development from each and every aspect. Also, it takes care of our software skills like Revit, Navisworks, Blue BIM Management, BIM Anywhere, which is very new, and also clash detection and solution audit. Here I grew to be as a professional and towards successful career. Thank you so much NIBT to bring me here as a project coordinator.
create professionals not by only giving the technical knowledge as well as the theoretical knowledge from the books, but we create our students by giving them a practical knowledge as well as on-field knowledge, which helps in developing a very good and technically fit smart cities in India. So I request you all to join the bandwagon and be in a cahoot with NIBT to visualize the extensive world of modern construction. Thank you. Thank you so much. Now I would like to introduce to you our distinguished advisor, Mr. Nirav Shah. Mr. Shah's wealth of knowledge and guidance greatly enriches our academic pursuits. I would like to invite Sir to speak a few words. Hello, I am architect Nirav Shah. I am an advisor at NIBT Institute. Now everyone is wondering what is this institute, what are we supposed to, why are we here and what are we supposed to gain out of this particular presentation. So, any of you have ever heard this word BIM? Are you aware of this? Basically, building information modeling is a technology, it's a new smart technology where we use the 3D modeling softwares where the information is modeled in 3D. Okay, so Revit is nothing, just one most extensively used tool for building information modeling. With that, I would like to present to you what this basic software does, what does NIBT, how does it, we have our courses and what kind of technology we use to train our students. Okay. So I'll discuss further what is the building information modeling. Okay. So who can be part of this particular technology? So mechanical engineers, civil engineers, architects, electrical engineers, everyone can use this technology, take advantage of this smart technology. Okay. It is used in the latest construction industry and it is used for all different kind of technical enhancement. So this is a life cycle graph of how and where different kind of building starts. It starts from scratch. You work, many of you are civil engineers? Yes? Okay. So you start with collaborating with any architect, start with your civil plans, foundation drawings, column, footing, rewiring, etc., etc., right? So basically your building design starts from drawing, then it goes to execution, and when it goes to large scale projects, we also have operations and maintenance. So you don't see this complete cycle from, groundbreaking ceremony, right from excavation. You don't see this in general for smaller projects. Anyone of you have seen City Center Mall or any other mall? Okay. So the building has been executed, it's there. It started from scratch. But there is a lot of maintenance going on. While we are here, there might be an AC in one of the shops which is not working. So what the building cycle has the operations and maintenance part also. So this particular technology helps you right from the start till the end, which is operation and maintenance of the building. So what NIBT provides us, construction related all or any activity can be converted into BIM technology, building information modeling. So what basically it does is, have you seen the holdings on Jahan Circle or big building, nice advertisements from the builders, Treeland or some other builders, you see nice 3D images. Okay, so these are just the images. Okay,
they have no value. They have no information connected. While designing in BIM, that particular 3D image, you will be doing a similar 3D modeling. But that particular 3D image will have certain information attached to it. If you select that particular wall, it will give you the quantity, the material, all the information. For civil engineers, it will give you the quantity of how much the concrete is involved. You can get the information in just few nice 3D graphics and nice views on the hoardings and banners. They are just images, just renderings. They contain zero value or information. Whereas this, what you see, has information attached to it. The window size, the door type, for structural, your column size, your slab thickness, everything can be generated in one plane. Similarly, for mechanical plumbing, you can model all your pipes in 3D, all your HVAC ducting, heating, cooling, ventilation, all your thermodynamics and everything. You can model this in 3D. Okay? Fire protection and electrical system as well. Are you getting the bigger picture now? What I mean to say? What is building information modeling? So basically, you model everything. What you are going to execute on site. You have this in your virtual model. That is called building information modeling or BIM. And the tool, there are several tools to be adopted in this particular technology. One of them is Revit and Naviswork as well. So for bigger projects, for example, I take again City Center Mall as a bigger project. You have several services running. You won't see anything. There are AC, there is lights, ventilation, everything. In City Center Mall, when you enter, you have nice cool breeze around you. It's all central AC. You don't see any ducts. It's fully lighted, illuminated. You don't see any cable trays. The toilets are very posh. You don't see any sanitary pipes or the water connections, nothing. So when we have to work on large scale projects, it's very complicated to coordinate all the services in 2D. Currently you are working on AutoCAD 2D. When you enter the real life, you civil engineers will send your drawings, your design, your slab thickness to architects or your mechanical engineers, your colleagues. They will review, they will all the services, the fire pipe going through some cooling duct. Okay, we can run a clash detection and we decide that the duct can be lowered or the pipe can be lowered to remove the clash. So we are avoiding any critical challenges in execution, before execution, in the virtual model. This technology is the future. This is what is going to happen henceforth. All this 2D related सबका दुकान बंद होने वाला है. So if you want to stay in market, BIM is your future. Okay. So it starts from basic 3D. So you can definitely do what I shared on 3D. All the 3D architecture, 3D structure, 3D, everything 3D. वो तो हो गया. You can further go to 4D, which is you can for civil engineers. आपका next slab कब cast होना है site पे. You have to plan. There are dates. 21-day cycle, 24-day cycle, right? You can generate that using BIM. Okay. 5D estimation. You get quantities in one click from the software. No manual stuff. M30 quantity कितना लगेगा, M50 कितना लगेगा. You just have to feed a proper data.
you get the quantities. Even for mechanical ducting or for plumbing, the length of pipe, the type of pipe, you get it, everything in one click. Okay. 60. Green building is the new norms. You can run the sun part diagram, the modeling in the software itself, and you can derive your information. And you can change the material. You can achieve whatever values you need to achieve the sustainability goals. And Nagpur Metro have used BIM technology. This is an old data. Government of India have made this compulsory that all the government projects, huge scale infrastructure projects, they have to do it BIM. So Andhra Pradesh government have taken this initiative. They are modeling the whole services of their city, Amravati city, by using BIM technology. So this technology is not limited to one house or one building or anything. It is adopted on a much bigger scale. This is a live example. The whole city, they are using all the services and modeling all the services using BIM. So these are few postings, job postings from US market, and is getting updated daily. So this is for US, and this is, I think, last week's data for India. So basically, when we come back to India, we are there, we have started, but there is lot of scope for you young generation to adopt this technology, enhance your skill, and stay ahead of competition. आज नहीं तो कल ये करना ही है. This is going to be a compulsion. The sooner you adopt, the smarter you are. Thank you. नीरव शाह सरांनी तुम्हाला जे सांगितलं, दुसरा टेक्निकल बॅकग्राऊंड जे काय, टेक्निकल काय त्याची रिक्वायरमेंट काय, वर्ल्ड वाईड त्याची गरज काय याच्यामध्ये ती दाखवलेली. आता मी तुम्हाला सांगतो, जसं सर इथे आहे, आपल्या इकडे बिल्डिंग एखादी जर सँक्शन झाली तर त्याला कमेन्समेंट सर्टिफिकेट मिळते. यु नो कमेन्समेंट सर्टिफिकेट, त्याच्याशिवाय यू कॅन स्टार्ट अ वर्क. कुठे आपण नाशिक महानगरपालिका असो, कुठल्या भारतात कुठला असो, तर कमेन्समेंट, विदाउट कमेन्समेंट सर्टिफिकेट यू कॅनॉट स्टार्ट द बिल्डिंग. तर तसं युरोप, अमेरिकेमध्ये आणि इकडे विदाउट दिस बीम टेक्नॉलॉजी यू कॅनॉट प्रोसीड फॉर द वर्क. सो इट इज मॅन्डेटरी एव्हरीवेअर एक्सक्लुडिंग इंडिया अँड एशिया सम पार्ट्स. कळलं का तुम्हाला? तर हे गरजेचं आहे, कारण याच्या पुढे त्याच्याशिवाय होणार नाहीये. आणि ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये कामाचा स्पीड जो आहे तो एवढा असतो की आपण इंडियामध्ये आपले प्रोजेक्टचे, समजा आपण एक 20 मजल्याची बिल्डिंग बांधतोय, तर त्याला आपल्याला किती वेळ लागतो अंदाजे सांगा? इंडियामध्ये 20 मजल्याची बिल्डिंग इंडियामध्ये कन्स्ट्रक्ट करतो आपण, ते किती जातं? हाऊ ड्युरेशन इट विल टेक? काय अंदाज? काहीतरी अंदाज असेल ना? तुम्ही बघता प्रोजेक्ट चालू होत तसे. तर तुमच्या हिशोबाने किती असतात? कमीत कमी किती सांगा मला? नाही, तुम्ही जाता येताना प्रोजेक्ट बघता, ऍडव्हर्टाईज बघता, तिथे हे चालू आहे, 6 महिन्यात ताबा देऊ, वर्षभरात ताबा देऊ, तेवढं 12 महिने 15 महिने तुमचं शेड्यूल असायला पाहिजे. पण हेच प्रोजेक्ट जे 50 मधल्या किंवा 100 मधल्याचं प्रोजेक्ट आहे, ते US मध्ये आपल्या ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये हार्डली 3 months मध्ये आपण कम्प्लीट करतो. 3 months, ओनली 3 months. कारण सगळं टेक्नॉलॉजीमुळे सगळं जवळ आलेलं आहे. हाऊ स्पीडी दे वर्क, कम्प्लीट करतात प्रोजेक्ट 3-3 महिन्यामध्ये, 40 मजला 50 मजले. आणि आम्ही असे प्रोजेक्ट वॉशिंग्टनमध्ये आणि न्यूयॉर्कमध्ये, ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि आता लंडनमध्ये पूर्ण केलेले आहेत. म्हणजे आपण स्वतः डिझायनिंग करून पूर्ण केलेले आहेत. तर फक्त एक तर काय त्याच्यामध्ये सेव्हिंग ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, आणि सगळ्यात आधी म्हणजे एक मेंटेनन्स. तर आफ्टर आपल्या इंडियामध्ये मेंटेनन्स करायचं असतं तर नंतर प्लंबरला बोलावं लागतं की हा पाईप इकडनं लीक आहे, मग काय करायचं? मग त्याच्यात तो R&D करेल, पाईप इकडनं जोडेल, तिकडनं जोडेल. असं ह्या टेक्नॉलॉजीत होत नाही. याच्यामध्ये प्रत्येक पाईपचं एक स्टँडर्डाइजेशन असतं, प्रत्येक डबचं एक स्टँडर्डाइजेशन असतं. यू विल गो एनिवेअर इन USA और युरोप,
तुम्हाला पाईपचा कोड आणि नंबर मिळतो, तो नंबर फक्त घेऊन यायचा, तेवढा पाईप मार्केटमध्ये विकत मिळतो किंवा थोडा पार्ट विकत मिळतो, तो आणायचा आणि यू कॅन चेंज इट युअर सेल्फ. इतकं सोपं टेक्नॉलॉजी ही. त्यामुळे काय होतं की मेंटेनन्स फ्री, आपण जेव्हा 50 वर्ष मेंटेनन्स येणार नाही आला तरी तो यू कॅन मॅनेज फॉर युअर सेल्फ ओनली तुमच्या घरामध्ये. तर आपल्याला नाशिकमध्ये सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे, घराचं प्लंबरचं काम झालं तर विदाउट प्लंबर यू कॅन, तुम्ही करू नाही शकत. प्लंबर असो किंवा इलेक्ट्रिशियन असो, काही तुम्ही करू नाही शकत. तसं तिथे मॅनपॉवर नसल्यामुळे तुम्हाला ते करावं लागतं. तर हे गरजेचं काय हे बघा. आणि याच्यापुढे हीच टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होणार आहे. याच्यापुढे आपल्या जुनी टेक्नॉलॉजी सगळ्या निघून जाणार आहे. पण 2D नीरव सरांनी सांगितलं 2D पण जाणार आहे. आता हे 3D मॉडेलिंग हेच पुढे येणार आहे. आणि ही टेक्नॉलॉजी शिकवणं म्हणजे कसं होतं की हा काही सिलेबसमधला पार्ट नाही आहे, तर आउट ऑफ द सिलेबस आपण शिकवतो. आउट ऑफ द सिलेबस म्हणजे कसं की कॉलेजच्या सिलेबसमध्ये आय एम अ सिव्हिल इंजिनियर, मी स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहे, पण आमच्या सिलेबसमध्ये कुठे बीम नव्हतं, कारण बीम टेक्नॉलॉजी फार उशीर आली वर्ल्डमध्ये. तर ती बीम टेक्नॉलॉजी आपण अडॉप्ट करायला पाहिजे. जर आपल्याला काळाबरोबर चालायचं आहे, आपल्याला जर पुढे व्हायचं आहे, फास्ट प्रोग्रेस करायचा आहे आणि ग्रो व्हायचं आहे, तर आपण ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जातो. जसं तुम्ही पूर्वी लँडलाईन फोन होते, नंतर साधे फोन आले, मग कॉर्डलेस आले, नोकिया 1610 मोठा फोन, हळू करत स्मार्टफोन आले की तुम्हाला कॉम्प्युटरची गरज नाही. तसं ह्या कन्स्ट्रक्शन याच्यामध्ये पण असं होणार आहे की तुम्हाला कशाची गरज नाही राहणार, तुम्ही एकदम शॉर्टली सगळं करू शकाल. डिझायनिंग, इस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, एव्हरीथिंग. तर ही टेक्नॉलॉजी काय आहे हे सांगण्यासाठी मी आता इथं तुम्हाला सांगितलं. तर कोणाला काही शंका याच्यामध्ये विचारायचं आहे, टेक्नॉलॉजी काय आहे त्याच्यामध्ये, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग विचारायचं कोणाला? इंजिनिअरिंगचे आमचे सध्याचे स्टुडंट आहेत ते तुमच्याशी बोलतीलच आता, सध्या जे पासआउट झालेले आहेत आणि तिथे ऑलरेडी ते आमच्या जॉबवरती पण आहेत, तर ते तुम्हाला त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करतील. फक्त ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी घेतलं तर कसं इथून नाशिक पण मुंबईला जायचं तर तुम्ही पंचवटी एक्सप्रेसमध्ये बसाल की पॅसेंजरमध्ये बसाल, तसंच प्रकरण आहे. तर यू हॅव टू ग्रो फास्ट, यू हॅव टू, तुम्ही पंचवटी एक्सप्रेस जाता 2 स्टेशनमध्ये पोहोचून जाता मुंबईला. तसंच ही टेक्नॉलॉजीने तुम्ही जे काय तुमच्या आयुष्यात अचीव्ह करायचं आहे आफ्टर ग्रॅज्युएशन, तर तुम्ही ते शॉर्टली पटकन अचीव्ह करू शकता. तर आता चॉईस इज युअर्स की तुम्ही कुठली टेक्नॉलॉजी करायची, काय करायची, काळाच्या बरोबर चालायचं का काळाच्या मागे चालायचं, दॅट इज युअर चॉईस. प्रत्येकाचा वेगळा चॉईस आहे. मी सिव्हिल इंजिनियर आहे, मला 65-40 वर्ष आले, पण आमच्या वेळेस ही टेक्नॉलॉजी नव्हती. माझ्यासाठी 10 वर्षापूर्वी टेक्नॉलॉजीमध्ये एकदम मी सुद्धा त्यात एकदम काहीच नव्हतं, म्हणजे काहीच मला नॉलेज नव्हतं. पण आता मला ते नॉलेज कळतं. मी आता सगळे प्रोजेक्ट हँडल करतो किंवा प्रोजेक्ट जातो, मी साईट व्हिजिट करतो US मध्ये आणि सगळ्या गोष्टी जागेवर बघतो. तर इतकं फास्ट होतं ते की व्हेरी फास्ट. आणि खूप आपल्याला हे नाही, म्हणजे आज 7th फ्लोअर झाला, उद्या 3 दिवसात 8वा फ्लोअर, 5व्या दिवशी 10व्या दिवशी 9वा 10वा फ्लोअर. कॉपी पेस्ट सारखं पटकन काम होतं आणि कुठे अडत नाही काम, म्हणजे डक्टिंग, पायपिंग कुठे काही कसलं अडत नाही. तर आपल्याला ही टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केली पाहिजे आणि आपण ग्रो झालं पाहिजे काळाबरोबर, असं मला वाटतं. ओके, समजलं की नाही? थँक्यू Sir, for your inspiring words. Now we'll share a few glimpses of NIBT's achievements. आम्ही काय काय केलं आतापर्यंत. NIBT started its journey in Nasik and introduced the first ever exclusive advanced BIM course. With the completion of the course, NIBT has successfully placed over 200 students in esteemed MNCs, thus maintaining the track record of 100% placements. Here is a video about NIBT and what we have been doing so far. Just take a look at it. Sir, for your inspiring words. Now we'll share a few glimpses of NIBT's achievements. आम्ही काय काय केलं आतापर्यंत. NIBT started its journey in Nasik and introduced the first ever exclusive advanced BIM course. With the completion of the course, NIBT has successfully placed over 200 students in esteemed MNCs, thus maintaining the track record of 100% placements. Here is a video about NIBT and what we have been doing so far. Just take a look at it.
for the video. Now let's dive into the heart of the matter as we present Mr. Chetan Mogal live from USA, Washington, who will enlighten us on the incredible potential of smart technologies. Mr. Chetan Mogal is a CEO of BIM Engineering USA LLC. He holds a master's degree in building construction from Virginia Polytechnic University, USA. He is a renowned BIM consultant and has been a panel member and a speaker of the Smart Cities India Conference since the year 2016. He is an enthusiastic person with innovative ideas. He is an active advisor and a mentor to NIBT. A huge round of applause for Mr. Chetan Mogal. All right, looks like most of you are engineers, right? So I know you are here curious about few things, right? About what NIBT is and how we started. So my name is Chetan Mogal. I'm an advisor on NIBT, and we started this journey about, 8 years back, right? And our goal is very simple in terms of construction technology. When I came to US, I went to universities here. I studied, I worked here in a couple of places as a construction manager, but then quickly realized that the future of construction management is really construction technology, right? So we kind of changed my career path into the construction technology side, right? Which is the same thing. It's basically, but using more technology stack than the fundamental process of engineering. So three things that you use construction technologies on, right? So there is always resources, people, which is skill, right? And then there is process, and then there is the technology improvements that you do. There are always three pieces of the puzzle. So when you are graduating as engineers, I graduated from Nasik also in architecture. So everyone can hear me clearly, right? Good. Okay. So in your point, I don't know which year you are, right? We'll only focus on the career path, and we'll take NIBT and separate it out, and we'll only focus on the career paths that you want to take in the future. NIBT is very simple. For us, we are basically focused on the premium training programs, right? So our goal is to train 10 students every quarter. That's it, no more. We don't take any more than 10 students, maybe 12. That's it, right? So our goal is, you'll see, is that's why you won't see us everywhere, is because our focus is only limited students, but the best education and best training you can get. So when you have a training program that focuses on, and basically, none of our students, they have to worry about jobs essentially, right? Because that's your first camp. When you graduate, that's the goal, right? So none of our students typically are worried about jobs. They're only focused on, how do I get better? What is a better job, right? The idea is not, do I get a job? The idea is, how do I get a better job? So in general, that's the mindset we want to improve. It's not about, finding the bare minimum of what you can survive with. The point is, how do you explore? Right? That's always what we want, right? Yeah, you want a job. Everyone wants a job. Everyone wants to have a sustained growth, right? So that's the idea here, right? So what we do is very simple. The idea is the exposure, right? The technology exposure, the training exposure. It's not about the software. Never ever get focused on the software, okay? Because softwares come and go. We all know that. And what will happen is, if you're focused on software centric, then you will quickly realize if the software gets outdated, then you are struggling with the growth. So our goal is really to build a skill that is not replaceable, right? So the fundamental part of training is, the exposure, because when you're exposed to something, no one can take it away from you, right? And that's why the exposure to a tool through a variety of key principles of reality projects and things like that make it very successful, right? So if you're learning to drive, right, think about it. I can show you a YouTube video of how to drive, right? And you can have people who can show you how to ride, and you can watch a YouTube video, but I don't think you can do a driving lessons through YouTube, right? You actually have to drive the car or a motorcycle to learn, right? It's simple, because the skill is really motor skill, right? It's not really a visual knowledgeable skill. It's a motor skill.
And that's how the industry works, right? So any skill that you want to acquire, you cannot acquire by certifications. Yes, certifications will make you knowledgeable, informed, but the goal is what kind of certification and how it is deployed. And it's about exposure. It's about taking that motorcycle in your hand and saying, let me now put the first gear, and then you'll realize the first gear is not that easy. You cannot just take the first gear and out. Most of you who ride motorcycles, you realize you take the first gear first time in your life, you're going to stop the motorcycle, right? It just jumps and stops. That's what it is, right? It is about going into the skills so slowly, so you're a better rider and you're safer. That's the underlying principle. Now, in terms of career path, from my advice, right, what I always tell students that come to us and when we train, and if you interact with me, I always see a couple of things that people are looking for. The word I always hear is stability. Okay, if you want a stable job, you're wasting your time. Stable means you are dead. You're young. Don't go for stable jobs. Experiment, fail. There's a limited time. There'll be time when you need a stable job. Earlier in your life, you don't need a stable job. You want to explore, you want to experiment, you want to make sure you find the right path in your career. So for the first 10 years, don't utter the word stable. There is no such thing as stable. Okay, so always remember that you want to explore, you want to experiment in those categories, right? Then there will be where do I do, what parameters. So from an engineering standpoint, right, when you graduate from civil engineering or mechanical engineering, you'll be fundamentally trained, right? But always remember this, the world that you will be entering, right? You have heard about AI tools, you have heard about automation. That's a reality, right? I can tell you so many projects that we used to, 5 years back, the projects that we did that were using human resources, they change, right? It's an automation. That doesn't mean the jobs are going away. Everything is repositioned. And if you are smart enough to understand the repositioning, don't go into a job that is of the past. Okay? Understand the fundamental concept of what the industry, the global industry is trying to do. There is a labor shortage in general in the world. Okay, in general, wherever you go, there is a labor shortage. Now, what does that mean? There's so many people. What is a labor shortage? Labor shortage basically is defined by not by number of people, is defined by the skill set that industry is looking for the particular labor shortage, right? So in general, there's a labor shortage, but just because there's a labor shortage doesn't mean you will have a job there, right? That's because the skill set isn't there. The reason why there is a labor shortage because the skill sets have changed. The engineering schools, even in US, the prime schools, at some point, very few people have started to go to engineering schools these days. Even here, and the trend is changing. And the point being, whatever is being taught, by the time it's taught and you come out, it is completely different. And the tools are different, and the skill set that is needed in the market is different. So you're not prepped for the right tool to get into the market stream, which means when you get out, then you are depending on someone to train you on how to do the right skill set. Okay, right? That's the current setup, right? Now, what does automation and AI means, right? You will see, if you're going abroad, even in India, right, you'll see Flipkart and Amazon and all these different tools and everything else. Let's understand the R&D process, right? If you are a person, you have to be vigilant in other industries, right? You have seen electric vehicle coming in and all this tech, which means there's always a market disruptor in the tool. So what you learn, if automobile industry, the people who build cars using combustion systems are out of the market. Now they're struggling because a software company like Tesla came in and said, no, all the engineers are out. I'm going to build a company that is out of software. And then everything is redundant. Now all these companies are trying to figure out how to get to a software piece, right? That's why the technology stack is important in every single industry. It is not about fundamentals are important, right? But your technology stack is important. So if you don't know code, it doesn't matter. Everyone needs to know code. Everyone needs to know how to code, understands the fundamentals of the code. So I don't care what you do, understand what coding means and how the engineering of coding means. What is AI, right? AI is everywhere. If you don't realize it now, you'll be surprised how important AI has become, right? Because it has taken the concept of fundamental
engineering, like you can go to A and say, hey, can you engineer a structural building for us that can implement a 4-story building or whatever it is? Can you engineer a mechanical system? And then AI tool is going to give you a complete engineering calculations. The point is to use the tool that are the modern tools, and that's why you have to cater yourself to those tools. Right? Anyone? I'm losing the audio feed and video feed, so I don't know if you can hear me clearly. But everyone with me so far? Do you have any specific questions you want me to address? You can say them and they can type it in the public chat and I can address those questions. Anyone who has any specific questions? So I don't know what else to speak. Have any points you want me to cover? NIBT team. No worries. Guys, it was great talking to you. Hopefully we can do this in person next time. Okay? Take care, everyone. Good luck with your career. Some of our friends that we work with at NIBT, right? So, Kalpesh Kokitkar and Shubham Darade are civil engineers who have joined with BCS, as well as Sahil Sawan, who is an electrical engineer who has joined with BCS. They'll come forward and they'll be speaking to you a little bit. So, if you want to hear. माझं नाव आहे कल्पेश कोकितकर, मी सिव्हिल इंजिनियर आहे. इथे खूप जण सिव्हिल इंजिनियर बघितले मी मगाशी ज्याने हात रेस केला. त्या नात्याने समजा जेव्हा पासआउट होतील तेव्हा तुम्हाला पाथ एक शोधावं लागेल की तुम्हाला कुठे जायचं आहे ॲक्च्युली. मग कोणी स्ट्रक्चरलकडे जाईल, कोणी मॅनेजमेंटकडे जाईल, कोणी साईट इंजिनियर बनेल, कोणी क्वांटिटी क्वालिटी त्या गोष्टीकडे जाईल. आणि ते करता करता आपल्याला बीम फील्ड माहीतच नाही आहे अजून, कारण की आपल्याला करिक्युलममध्ये ते आहेच नाही. त्यामुळे आपल्याला माहितीच नसतं की बीम काय आहे ॲक्च्युली. जेव्हा आपण साईटवरती काम करतो तेव्हा आपल्याला कळायला लागतं की बीम पण एक फील्ड आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या सिव्हिलची ग्रोथ खूप आहे आणि ज्यामध्ये खूप शिकण्यासारखं आहे आणि आपल्याला खूप काही करावं असं वाटतं तिकडे. तेव्हा तुम्हाला क्लिक होईल. आज उलट चांगलं आहे की इथे काहीतरी सेमिनार होत आहे बीमवरती, ज्याच्यावर तुम्हाला मेकॅनिकल आणि सिव्हिलला समजते ॲक्च्युली बीम काय आहे आणि कुठे यूज केलं जात आहे. जसं नीरव सरांनी सांगितलं ही रूम आहे, त्या रूममध्ये मेकॅनिकल डक्ट आहेत, इलेक्ट्रिकल आहेत, ही सिलिंग आहे आणि स्ट्रक्चरल जे आहे ते. हे जर बीम सॉफ्टवेअरमध्ये मॉडेल केलं असतं ऑलरेडी आधीच तर आपल्याला ह्या डक्टची पोझिशन आणि त्याच्यावरती जाणारे इलेक्ट्रिकल ट्रे असेल किंवा काही पण असेल किंवा आपले बीम्स असतील, कॉलम्स असतील, ते जर त्याच्या क्लॅश होत असतील तर ते आपल्याला त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आधीच कळायला असतं आणि आपण त्यासाठी दुसरा राऊट फिक्स केला असता. त्यामुळे हे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. जर आपल्याला हे कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर आपण आधीच ते सॉफ्टवेअरवरती करून घेतलं असतं आणि मग ते ॲक्च्युअल फील्डवरती आपण केलं असतं. गव्हर्नमेंट प्रोजेक्टसाठी आपल्याला छोटासा रोड जरी सँक्शन करायचा असेल तरी आपल्याला इथे ऑटोकॅड लागतं, परमिशन लागते, पूर्ण द्यायला लागतं, नगरपालिका, जिल्हा परिषद सगळीकडे. तर फॉरेन कंट्रीजमध्ये आता कंपल्शन केलेलं आहे की आपल्या इथे जसं ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर वापरलं जातं तसं तिकडे रेविट सॉफ्टवेअर वापरलं जातं. आणि हळूहळू आपल्या इंडियामध्ये पण ते कंपल्शन होत आहे. आता गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्समध्ये पण कंपल्शन चालू केलेलं आहे रेविटचं. तर मग फ्युचरसाठी चांगलं आहे बीम. थँक्यू. मी प्रियांका याच कॉलेजमधून पास आउट आहे सिव्हिल ब्रांचची 2020. 2020 म्हणजे काही कोविड बॅच फेमस आहे. आम्ही कोविड बॅचसाठी, कारण की जेव्हा आम्ही आमचा रेझ्युमे घेऊन जातो ना तेव्हा ते आम्हाला असं दाखवतात कोविड बॅच आहे तुमची, आम्ही कसं काय तुम्हाला ट्रेन करायचं घेत नाहीत. तेव्हा असं होतं ना की काय करायचं. तेव्हा सगळे ना एक ट्रेंडला निघतात की आता गव्हर्नमेंट अवेलेबल आहे, कारण की सिव्हिलसाठी स्कोप. सध्याचा सिनारिओ सांगते मी की जेव्हा आपल्याला रेझ्युमे घेऊन प्रत्येक ठिकाणी फिरायला लागतं आणि रिजेक्शन भेटतं ना तेव्हा खूप वाईट वाटतं. आपले आता मी पण ॲल्युमनी होती, मी सेंटरला बसायची तिथे. आज मी पहिल्यांदा डेअर केलंय की मी इथे येऊन बोलतीये. सेंटरला बसायचं आणि घरी जायचं, ऐकायचं काय सांगतात ते. सर लोक आपल्यासाठी अरेंज करतात सेमिनार्स, थोडंसं ऐकायचं, थोडंसं घरी जायचं, पण परत बघायचं नाही की सरांनी आपल्यासाठी काय अरेंज केलं होतं. पण मग तो जो आहे ना तो खूप मोठा लॉस. मेमरीज ग्रॅब करण्यामध्ये ना आपण थोडंसं दुर्लक्ष करतो आपल्या करिअरकडे. पण जेव्हा पास आउट होतो ना, आता काय होतं माहिती का, आताचं करंट सिनारिओ सांगते मी की थोड्या वेळाने तुम्ही एकमेकांना कॉल करा तुमच्या बेस्ट फ्रेंड्सला की काय झालं आज कॉलेजमध्ये, लेक्चर्स काय होतं. आता तुमची इनसेम पण आहे वाटतं, पुढच्या वीक पासून तुमची इनसेम चालू होणार. मग तुम्ही इनसेम बद्दल बोलणार, बरोबर ना, आहे ना चालू, होणार आहे ना. हो, मग तुम्ही काय बोलाल की आता क्लास काय, काही
करा तर तुम्ही काय करताय. कोणी चांगल्या कंपनीमध्ये साईट इंजिनियर असेल, कोणी चांगल्या कंपनीमध्ये प्लेस झाला असेल, कोणी गव्हर्नमेंट प्लेस झाला असेल, पण जो नाही राहत ना त्याला खूप बॅड फिलिंग येतं. आणि ते मी एक्सपिरियन्स केलाय. त्याच्यामुळे मी सांगते, सगळ्यांनी सांगितलं बीम काय आहे, बरोबर ना. पण मी सांगते, जेव्हा मी NIBT जॉईन केलं ना तेव्हा मी माझ्या आईला घेऊन आली होती की मी कुठे काम करते म्हणून. तेव्हा मला माझ्या आईने विचारलं घरी गेल्यावर की नक्की काय बीम. तर आता तिला कसं सांगू ना मी, एक बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडेलिंग आहे की जे डेटा शेअर करतं, डेटा स्टोअर करतं, तिला नाही कळणार आहे कन्सेप्ट. तेव्हा मला तिने विचारलं ना, मग तिला म्हटलं एक 6 मजली बिल्डिंग आहे. मी मराठीत बोलणार कारण की सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये मराठी लँग्वेज खूप इम्पॉर्टंट असते दॅन इंग्लिश. तर एक 6 मजली बिल्डिंग आहे आणि त्या बिल्डिंग मध्ये एक छोटासा रूम आहे. त्या रूम मध्ये कोणता बल्ब लावलाय आणि त्या किती वॅटचा बल्ब आहे ना हे सुद्धा तुला माहित राहणार आहे जेव्हा तू बीम वरती काम करणार आहेस. आणि बीम फक्त याच्यापुरतं लिमिटेड नाही राहत. म्हणजे आपण कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं, ड्रॉइंग केलं, बिल्डिंग पूर्ण तयार करतो आणि त्याचं मॉडेल करतो. आपल्याला माहित राहतं की ह्या बिल्डिंग मध्ये हा AC ह्या ठिकाणी फिट आहे, तो कोणता मॉडेलचा आहे. त्याच्यामुळं मला फक्त एकच सांगू इच्छिते मी, दिस इज व्हेरी गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी टू यू ऑल की NIBT ने खूप छान अशी ऑपॉर्च्युनिटी आणली तुमच्यासाठी. ग्रॅब इट अँड सक्सेसफुल इन युअर लाईफ. थँक्स टू ऑल. मायसेल्फ भूषण भास्कर. मी तुम्हाला थोडंसं बीम बद्दल सांगतो. फर्स्टली जेव्हा तुम्ही आता कॉलेज करताय तर कॉलेज करत असताना तुम्हाला फक्त ऑटोकॅड एवढीच कन्सेप्ट माहीत असते. मॅक्स टू मॅक्स तुम्हाला फक्त 3ds मॅक्स, रेंडरिंग, स्केचअप, लुमियन हे सगळे सॉफ्टवेअर्स तुम्हाला माहीत असतात. बट आफ्टर दॅट जेव्हा तुम्ही पास आउट होतात आणि जॉबसाठी अप्लाय करतात तर त्यावेळेला फक्त तुम्ही ॲज अ ड्राफ्टमॅन म्हणून जॉब करू शकता. कसल्या बेसिसवर? ॲज अ ड्राफ्टमॅन म्हणून. बट BIM कन्सेप्ट मी तुम्हाला अशी सांगतो. मी माझा एक छोटासा किस्सा सांगतो तुम्हाला. ॲक्च्युली 2018 मध्ये मी डिप्लोमा पास आउट आहे. देन त्याच्यानंतर मी एक आर्किटेक्चरल फर्म जॉईन केलं आणि त्या आर्किटेक्चरल फर्म मध्ये मी ॲज अ ड्राफ्टमॅन म्हणून काम करत होतो. म्युन्सिपलचे ड्रॉइंग्स बनवणं, 3D डिझाईन बनवणं, रेंडरिंग व्हिडिओज बनवणं, त्या गोष्टीत मी वर्किंग होतो. बट तिथे मला कुठे ग्रोथ मिळत नव्हती. आणि त्याच्या पण अगोदर मी ॲज अ साईट इंजिनियर म्हणून साईटवर पण जॉब केलेला आहे. सो एव्हरीबडी नो बेटर साईटवरचं जॉब किती हॅरेसमेंट असतं. तुम्हाला जर कोणाचं कॉलिंग आला तर त्यावेळेला तुम्हाला ऑन साईटवर जाऊन अवेलेबल व्हावं लागतं. संडे, सॅटर्डे काही न बघता तुम्हाला काम करावं लागतं. बट त्यानंतर जर तुम्ही BIM कन्सेप्ट बद्दल थोडासा स्टडी केला तर तुम्हाला कळेल की ऍक्च्युअल BIM आहे काय. नाव आपण PPT मध्ये शो बघितलं की दिल्ली एअरपोर्ट, नागपूर मेट्रो BIM च्या अंडर बनलं आहे. आणि रिसेंटली जेवढे पण इंडियामधले आर्किटेक्ट्स अँड इंजिनियर ॲज अ ड्राफ्टमॅन बेसिस वर्किंग करताय तो इन फ्युचर पुढे जाऊन BIM ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये कंपल्सरी करण्यात येणार आहे. आणि पुढे पण इंडियामध्ये सुद्धा सगळे छोटे इव्हन छोटे प्रोजेक्ट सुद्धा आपण BIM च्या अंडरच करणार आहोत. सो जर तुम्हाला तुमची ग्रोथ करून घ्यायची असेल तर तुम्हाला स्वतःला अपग्रेड करून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही आज पण जर ऑटोकॅड वरती डिपेंड असाल, फक्त रेविट, आर्किटेक्चर आणि स्ट्रक्चर या गोष्टीत असाल, बट MVP काय कन्सेप्ट असते? मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग. जसं नीरव सरांनी सांगितलं की जर आपण एखादा प्रोजेक्ट जर बनवतोय, जर त्याचं ऍक्च्युअल BIM मॉडेल आपल्याकडे असतं तर आपल्याला ऍक्च्युअल कॉलम कुठून चाललाय, बीम कुठून चाललाय, तो जो प्लंबर असेल तर तो पाईप कटिंग करेल, मग तो सांगेल की इथं 4 इंचाचा पाईप अजून वाढतोय, 10 इंचाचा पाईप अजून लागणार आहे. त्यावेळेला तुमचा वेळ पण जाईल आणि पैसा पण जाईल. पण जर त्याच्या अगोदर तुमच्याकडे तुमच्या प्रोजेक्टचं BIM मॉडेल जर असेल तर त्यावेळेला तुम्ही फाइंड करू शकता की कुठल्या कॉर्नरला, कुठल्या नॉर्थला, कुठल्या ईस्टला किती इंचचा पाईप किंवा किती इंचचा डक्ट लागू शकतो. सो सगळी माहिती BIM मॉडेल जर आपण बनवलं तर सगळी माहिती आपल्याकडे पहिलेच येते. आणि ॲज पर सरांनी आपल्याला PDF शो केल्याप्रमाणे 7D म्हणजे सगळ्या कन्सेप्ट आपण त्यात शिकू शकतो. सो मी सगळ्यांना हेच सांगेल की आफ्टर दॅट तुम्ही या NIBT जॉईन करा आणि तुमचं जे फ्युचर आहे ते ग्रो करून घ्या. थँक्यू सो मच. And being with us. Thank you panel members for spending your quality time and putting all your efforts. Before we proceed, I would like to extend heartfelt gratitude to KBT College management team and offer special thanks to the HOD of Civil, Mr. Nemare, and the HOD of Mechanical, Mr. Kakare, for the following unwavering support. As we conclude, I thank each one of you for your presence. Should you have any queries, our dedicated student counselors, Ms. Riddhi and Ms. Rashmi, are here to assist you. Thank you. If
anybody have any inquiries you can share. Other forms also you can submit to us. Thank you so much for your great time. NIBT National Institute of Building Technology